личности это самые прямые экспансии, телесные экспансии Шримати Радхарани, Кая Вьюха. Just like Krishna expands himself as his various different avatars and expansions, so Srimati Radhika also expands herself. Точно так же, как Кришна становится различными аватарами и экспансиями, также и Шримати Радхика становится своими экспансиями. And the 8 principal gopis are actually Srimati Radhika herself, different aspects of her personality. И эти 8 главных гопи на самом деле сама Шримати Радхика, просто разные аспекты ее личности. But they are manifesting all these different special qualities for Shri Krishna to taste. Они проявляют разнообразные качества только для того, чтобы ими мог насладиться Шри Кришна. Because Shri Krishna is the king of all tasters of rasa. He's called Rasika Shekhar. Потому что Шри Кришна это царь среди всех тех, кто наслаждается расой. Его называют Расика Шекхара. And his appetite for tasting rasa is infinite because he's infinite. Его желание наслаждаться расой бесконечно, потому что и сам он бесконечен. So, therefore, in the spiritual world, Krishna's eternal abode, Srimati Radhika, she has manifested unlimited gopis for Shri Krishna to exchange rasa with, transcendental prema. Поэтому в личной обители Шри Кришны Шримати Радхика проявила миллионы гопи для того, чтобы ему было с кем обмениваться этими отношениями расы. Without the Vраджа gopis, then the rasa and ras lila and all of these pastimes of ecstatic, loving exchanges in gopi praying, without the gopis, this cannot take place. Без Враджа гопи не могли бы произойти все игры во Вриндаване, которые имеют под собой высшую расу, особенно танец раса. So this is the most beautiful aspect, topmost beautiful, attractive aspect of our Vaishnava philosophy, is this rasa tattva, an exchange in madhurya rasa. И это самый прекрасный и самый возвышенный аспект нашей философии, раса таттва, то есть обмен отношениями полными высшей расы, мадхурья расы. But before we can understand this high exchange of rasa, before that we have to become very acquainted, we're very deeply well acquainted with the different tattvas, the different realities that are existing, as I've been explaining the last few days. Krishna tattva, Jiva tattva, Maya tattva, all of these. Но прежде чем мы сможем действительно понять расу таттву, мы должны быть хорошо знакомы и глубоко понимать все остальные таттвы, все остальные реальности, о которых я уже говорил на протяжении последних нескольких дней, такие как Кришна таттва, Гуру таттва и так далее. No, Krishna tattva, Jiva tattva, Maya tattva. Майя таттва. You know the meaning of the word tattva? Вы знаете, что значит слово таттва? Истина. Tattva means truth. Таттва означает истина. A reality, an existing reality. То есть та реальность, которая действительно существует. So just like I was explaining the other day, Jiva tattva. Как я, например, объяснял на днях Джива таттву. We are, all of us, we are a particular reality or truth. Все мы и каждый из нас в отдельности являются особой реальностью. Because we exist. Потому что мы существуем. So the analysis of our existence as an entity, that is called our tattva.
И анализ нашего бытия как живого существа, это называется таттва. So, there are 10 divisions that have been understood by our Gaudiya Vaishnava Acharyas, Sri Chaitanya Mahaprabhu's teachings. There are 10 separate divisions of tattva. They're called Das Mool tattva. И наши ачарьи поняли всю совокупность истины и разделили ее на 10 составляющих, которые называются Даша Мула Таттва, то есть 10 истин. So those 10 principles, if one studies them properly, Srila Bhaktivinoda Thakur has written Jaiva Dharma and elaborately explained each one of them with an entire chapter. And if one studies these, then you can become Siddhantavit, knower of Siddhanta. Если кому-то интересно изучать это глубже, то Шрила Бхактивинода Такур написал об этом очень подробно в Джайва Дхарме, где он посвятил целую главу разбору каждой из этих 10 истин. И изучив этот разбор, человек станет сиддантавид, то есть он познает таттва сидданту. And also, those 10 principles are divided into 3 categories of knowledge called Sambandha, Abhideya и Prayojana. 10 этих принципов также делятся на 3 категории знания, которые называются самбанда, абидея и прайоджана. Sambandha means knowledge of relationship. Самбанда означает знание об отношениях. Abhideya means the activities, the exchange in that relationship between the two entities. Abhideya. Абидея означает взаимоотношения между двумя живыми существами. And prayojan means the ultimate attainment, what will be attained through this process of abhideya and sambandha. А прайоджана — это высшее достижение, то, что будет достигнуто благодаря процессам абидеи и самбандхи. So, the Vedic knowledge is very, very scientific, and it can be studied properly, philosophically, logically, everything. Ведическое знание очень научное, и его можно изучать как с философской, так и с логических сторон. But when we come to the study of rasa tattva, now we are going into the highest realm of all knowledge. Но когда мы подходим к изучению расы таттвы, мы приближаемся к самой высшей части всего знания. All knowledge, all realization, all attainment. It is there within this realm of realized transcendental love called rasa. Все знание и все достижение, все совершенство лежит там, в этой категории осознанной любви, высшей любви, которая называется раса. So this is most important for us, more than any other thing. Ultimately, this is the most important thing for us, is to learn how to taste rasa in relationship to Krishna. Для нас фактически самым важным, то есть важнее, чем все остальное, является понять и научиться испытывать расу в своих отношениях со Шри Кришной. And in order to understand this subject matter, this science of rasa tattva, Srila Rupa Goswami, being empowered by Chaitanya Mahaprabhu, he wrote the thesis, the elaborate scientific thesis analyzing what is rasa, and it is called Bhakti Rasamrita Sindhu. Для того, чтобы помочь нам понять всю эту науку расы, Шрила Рупа Госвами, которого наделил силой это сделать сам Шри Чайтанья Махапрабху, написал подробный труд по науке расы, который называется Бхакти Расамрита Синду. That means the Sindhu, the ocean, of the nectar, amrita, of Bhakti Rasa.
В переводе название этой книги это «Океан нектара бхакти расы». Yes. So there is an ocean, like a vast domain, in which there is an ever-expanding ocean of rasa, nectar. Существует особая категория пространства, в которой находится постоянно расширяющийся огромный океан бхакти расы. And how to learn to swim in that ocean. This is the process that Rupa Goswami has described. И Рупа Госвами описал процесс, который призван помочь нам научиться плыть в этом океане He расы. compared it to an ocean. Он сравнил это с океаном. And he said, in this vast ocean, there are also very many great aquatic beings, like sharks and bigger fish, who are completely immersed in this ocean. They are like the great acharyas, who they're always completely swimming in this ocean of nectar of bhakti rasa. И Шрила Рупа Госвами также говорил, что в этом океане есть, это не просто океан, но в нем также обитают морские животные, огромные, например, акулы и другие. И эти животные, они полностью погружены в океан расы. И вот они как раз подобны нашим ачарьям, которые полностью погрузились в это. So on such days as Sri Radhastami, Lalita Saptami, like these 2 days, then we want to hear of this subject matter, of this eternal land of prem. Everything is completely immersed in this ocean of prem ras. И в такие дни, как Лалита Аштами и Радаштами, мы хотим слушать об этой земле, где все погружено в океан према расы. Just like these paintings here that we see, Как вот эти картины здесь, которые мы видим. the eyes can only see so much. Глаза могут видеть их только до определенной степени. But the heart can see infinite exchange going on. Но сердце может видеть бесконечную глубину отношений. What is the mood of each individual here? Каково настроение каждого из присутствующих здесь? What is Krishna's mood? Каково настроение Кришны? What is Srimati Radhika's mood? Каково настроение Шримати Радики? What are these 4 manjaris? What are their moods, their feelings? Кто эти 4 манджари? Каковы их настроения? Каковы их чувства? These very, very beautiful depictions of these divine personalities. Certainly it looks very beautiful, but to understand what is actually taking place, that is far beyond the painting. Это, разумеется, прекрасное изображение всех этих личностей, и они выполнены с большим искусством, но чтобы понять, что на самом деле там происходит, на это требуется гораздо больше, чем просто возможность посмотреть на картину. Our beloved Srila Gurudev, Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj, he wanted to open up a picture window for the world to see about Vraja ras, the rasa that is tasted and experienced in Vraj. Наш возлюбленный Гурудев Шрила Бхактивиданта Нараяна Госвами Махарадж хотел приоткрыть миру окно в этот бескрайний океан Бхакти расы. Он хотел показать хотя бы чуть-чуть, что происходит там, во Врадже. So therefore he directed that so many beautiful paintings would be made by his top artists like Shamarani Didi and others to show these moods. Поэтому он повелел, чтобы его искуснейшие художницы, такие как Шимарани Диди и другие, которые работают с ней в одной команде, написали картины, раскрывающие эти настроения. Just as our Srila Prabhupada,
Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada, our beloved Savior, he also wanted the whole world to understand these deep narrations of Srimad Bhagavatam and all these different literatures. So he also commissioned so many artists to paint these pictures. Точно так же, как наш возлюбленный Спаситель Шрила Бхактивиданта Свами Прабхупада, он тоже хотел, чтобы весь мир понимал, о чем говорится в Шримад Бхагаватах и других писаниях. И для того он попросил целую команду художников работать над картинами, иллюстрациями. And you know, if we really want to see what is being depicted in the painting, if we really want to comprehend that, to experience something, then we will have to go beyond our eyes. We will have to immerse ourselves in the very, very deep understanding of these transcendental literatures. Если мы действительно хотим видеть, что находится в глубине этих картин, то тогда нам нужно будет выйти за пределы внешнего восприятия и глубоко погрузиться в описание той истины, которая лежит в основе этих картин. And so we want to discuss some of the glories of Srimati Lalita Devi, who is considered to be the friend, very, very intimate friend of Srimati Radha. И мы сегодня хотим обсудить некоторую часть славы Шри Лалиты Деви, которая является самой ближайшей подругой Шримати Радхарани. So, first of all, we'll sing her Lalita Ashtakam, and first we'll glorify Sri Chaitanya Mahaprabhu. И мы сначала прославим Шри Чайтанью Махапрабху, а затем споем славу Шри Лалиты Деви, которая описана в Шри Лалита Аштаке. We'll sing Pancha Tattva Mantra, and then we'll sing the Lalita Ashtakam. Сначала мы споем Панча Таттва мантру, а потом перейдем к Шри Лалита Аштаке. So you can open up your books to that page. Вы можете открыть свои книги на этой странице. Есть 8. Это кто помнит? So you have your computer? Радха So you should find the Manasika on your computer and get that ready. Just have it ready. Okay. And also the Upadeshamrita of Gurudev. В новом песнике 315 страница. Jai Suparikar Shri Shri Guru Gauranga Gandharvika Giridhari Shri Shri Radha Vinod Bihari Jiu Ki Jai Shri Shri Radha Govinda Radha Gopinath Radha Madan Mohan Jiu Ki Jai Jai Nitilila Pravishto Vishnu Padasto Tarasata Shri Shimadesi Bhaktivedanta Swami Maharaj Srila Prabhupada Ki Jai Nitilila Pravishto Vishnu Padasto Tarasata Shri Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj Ki Jai Nitilila Pravishto Vishnu Padasto Tarasata Shri Shrimad Bhakti Rakshak Sridhar Goswami Maharaj Ki Jai Nitilila Pravishto Vishnu Padasto Tarasata Shri Shrimad
Bhakti Pragyan Keshav Goswami Maharaj ki Jai. Nitilila Vrishtam Vishnu Padastu Tarasata Shishimad Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Srila Prabhupada ki Jai. Jai Mahabhagavad Srila Gaura Das Goswami Maharaj ki Jai. Shri Srila Sachidananda Bhakti Vinod Thakur ki Jai. Vaishnava Sarvabhaum Srila Jagannath Das Babaji Maharaj ki Jai. Shri Rupa Nuga Guru Varga ki Jai. Shri Gauri Vedanta Chari Baladev Vijabhushan Prabhu ki Jai. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur ki Jai. Srila Narottam Srinivas Shyamananda Prabhu Trai ki Jai. Srila Krishna Das Kaviraj Goswami Prabhu ki Jai. Shri Rup Sanatan Bhatta Raghunath Shri Jiva Gopala Bhatta Dasa Raghunath Sadhu Goswami Prabhu ki Jai. Srila Swarup Damodar Roy Ramanandari Gaura Parshada Vrinda ki Jai. Srila Swarup Damodar ki Jai. Lalita Devi Avatar Shri Swarup Damodar ki Jai. Prem Namacharya Srila Haridas Thakur ki Jai. Prem Shikaho Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda ki Jai. Shri Shri Radha Krishna Gopa Gopi Go Govardhan Dvara Shivanatmaka Shri Braj Mandala Dhamma ki Jai. Shyama Kunda Radha Kunda Yamuna Ganga Tulsi Bhakti Devi ki Jai. Jai Shri Shri Radha Govinda Radha Gopinath Radha Madan Mohan Jiu ki Jai. Shri Shri Radha Gokulananda Radha Shyam Sundar Radha Raman Radha Damodar Jiu ki Jai. Jai Shrimati Lalita Devi ki Jai. Shrimati Lalita Devi ki Jai. Shrimati Lalita Devi ki Jai. Shri Vishaka Devi ki Jai. Shri Ashtasaki Vrinda ki Jai. Lalita Vishaka Chitra Induleka Ranga Devi Sudevi Champak Lata Tunga Vidya Shri Ashtashaki ki Jai. Jai Shrimati Brinda Devi ki Jai. Shrimati Purnamasa Yogamaya Devi ki Jai. Shri Gopishwar Mahadeva ki Jai. Sarva Vishta Pradata Giriraj Govardhan Maharaja ki Jai. Granthara Shrimad Bhagavatam ki Jai. Shri Jagannath Baladev Subhadra Sudarshan Chakra Jiu ki Jai. Bhakti Vigna Vinashana Shri Nishinga Deva ki Jai. Bhakta Prabhu Shri Prahlad Maharaj ki Jai. Charodam Charu Sampradaya Charu Acharya ki Jai. Akramat Raj Shri Chaitanya Mat ki Jai. Shri Keshav Ji Gauriya Mat ki Jai. Shri Rup Sanatan Gauriya Mat ki Jai. Shri Giridhari Gauriya Mat ki Jai. Aur Ananya Shaka Mat Samuha ki Jai. Ananta Koti Vaishnav Vrinda ki Jai. Sri Bhuvana Pavana Harinama Samkirtana ki Jai. Hare Krishna Mahamantra ki Jai. Sachinandana Gaura Hari ki Jai. Shri Nityananda Mahajana ki Jai. Shri Pancha Tattva ki Jai. Samaveda Bhakta Vrinda ki Jai. Nitai Gaur Premanandi Hare Gaur. I'm going to show you what I want you to do. Yes. When this mridanga is rolling like this, then this kartals very softly, very sweetly have to go like this. Not stopping. Because the mridanga is going like this. Okay? So the kartals also go like this. They go like this. And when we say jai, then you go jai, like that. Sweetly. You understand? Sweetly. Not like... It's very disturbing. You have to learn how to play the kartals sweetly, softly, ringing like a bell. Understand? Say what I'm telling. Когда мриданга вот так вот перекатывает звук в начале, нужно, чтобы караталы тоже звенели слегка. Нужно играть на караталах сладко, чтобы звук был приятен для уха и сердца, а не грубо, как вот Махарадж показал. The kartals, when kartals are being played, too many devotees use their fingers and they make a sound like that. Очень многие преданные прижимают их пальцами, и тогда караталы не звучат вот так.
there's a whole expert way to play the kartals. Есть очень определенный научный способ that играть takes правильно some на learning. караталах. Этому нужно научиться. Just simple is Но самый простой because no fingers are touching. это вот такой способ, так что пальцы не So it касаются. becomes like a bell. Поэтому каратал становится как колокольчик. Very sweet. Очень сладостно. You see? And if you're playing them this way, А если играете вот так, you can also. But your fingers cannot touch the но kartals. пальцы не That's why you касаются have them like каратала. this. Поэтому вы их держите вот так в данном случае. And then there's a different way of playing the kartals. И затем есть другой способ играть на караталах. But that takes some practice. Но на это требуется You have your практика. fingers like this. Those who are professional kartal players, Те, кто they профессионально can do играет amazing things with this tiny little instrument. на караталах, могут вытворять небывалые вещи. So, anyway, take some practice. But at least you should know that in the kirtan there's soft kartals and there's hard kartals. I На call это it soft and требуется hard. практика, но, по крайней мере, вам нужно знать, что в киртане бывают мягкие караталы и жесткие караталы. So when the mridanga is playing softly, Когда kartals play мриданга softly. играет мягко, караталы If the играют mridanga мягко. is playing Если very, мриданга играет powerfully, жестко и сильно, then the то kartals also have to караталы play. тоже должны играть I жестко. want everyone to know this who's playing kartals. Я хочу, чтобы все, кто играет на караталах, это Because знали и when the умели mridanga видеть. is building, Потому and что когда speeding up, мриданга наращивает силу then the киртана, kartals should not be going like this. караталы не должны вот так вот звенеть. They should be going like this. Они должны играть вот так. Not like this. Understand the difference? Понимаете разницу? Because this is soft. Вот это мягкие караталы. And when the mridanga is trying to move the kirtan into a higher pace, a higher pitch, когда higher level, Мриданга And the kartals пытается have to follow. подвести киртан к венцу, то караталы должны следовать. so therefore you have to play loudly. Поэтому нужно играть громко. See, so the mridanga, when it's playing like this, Когда мриданга играет вот так, it's just kind of warming up. это просто разогрев. Warming up. Jai Sapadikar, Sri Sri Guru Gauranga, like that. So the kartals are also warming up. Караталы тоже должны разогревать аудиторию. It's like an orchestra. Как в оркестре. An orchestra starts very soft, Оркестр всегда Generally. начинает мягко. and then gradually. Постепенно ритм нарастает. So in the kirtan, when the kirtan is moving И когда киртан at a идет stronger pace, и нарастает уже, then the mridanga is playing like this, мриданга играет вот, like I'm going to show you now. вот сейчас, как я вам покажу. So it goes like. So the kartals, they can't be going like this at that time. Караталы в этот момент не могут играть вот так. They cannot be going like this. It's completely inappropriate. Это совсем не годится. The kartals have to be following the mridanga. Караталы должны следовать за мридангой. So the kirtan, the volume level goes up. И тогда громкость киртана And when the повышается. volume level goes up, everyone becomes very excited. А когда громкость киртана повышается, то волнение, вот эта радость в каждом из нас тоже And увеличивается. they start dancing И люди very начинают wildly. танцевать дико. Dika! Why? Because the Почему? mridanga is the heartbeat. Потому of что the kirtan. мриданга это сердце киртана. So if someone knows how to play the mridanga, they can carry a kirtan through all these different stages. Поэтому если человек умеет играть на мриданге, он может вести киртан через все эти стадии. But the mridanga also depends upon the kartals. Но мриданга зависит от каратал. And if the kartal players are not following the mridanga,
Если те, кто играет на караталах, не следуют за мридангой, it becomes a very great, like a heavy weight that the mridanga player has to carry. это становится тяжелой ношей, которую приходится тащить тому, кто играет на мриданге. Trying to pull along the kartals. Ему приходится тянуть за собой всех караталистов. So I'd like to give this class, this little talk that I'm giving here, because I see that the devotees don't know how to play. И мне нравится объяснять эти простые понятия, потому что я вижу, что преданные в большинстве мест не умеют правильно играть. So I'll also making a video right now, but I've also made videos before explaining this, but it hasn't been properly distributed. Сейчас это тоже записывается, но это было также записано и раньше, но, вероятно, распространение этих видео страдает, что не до всех они доходят. So those of you who play kartals, you'll see that sometimes in the middle of the kirtan, I'm playing the mridanga and I'm looking at you. Поэтому те из вас, кто играет на караталах, вы увидите, что иногда посреди And I'm киртана trying to я give you a играю signal, на мриданге и смотрю на вас, пытаясь подать you're вам not знак, understanding. но вы не понимаете. So then I go, И тогда я делаю вот так, 3. показываю вам It 3, means 1, 2, 3. то есть ритм, Not tinkle tinkle. а не перезвончик такой. Okay. Hare Krishna. Kol Kartal ki jai, Jai. Gaur Kirtan ki jai, Jai. Gaur Premanandi. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaur Bhakta Vrinda Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaur Bhakta Vrinda Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaur Bhakta Vrinda Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaur Bhakta Vrinda Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare
Radhe Radhe Govinda
Теперь мы будем обсуждать славу Шримати Лалиты Деви и петь ее аштаку. Мы услышим, насколько большую роль она играет в играх Шримати Радики и Кришны. Поэтому все берите песенки, возвращайте стулья на места и рассаживайтесь. Ближе, ближе. Вань, рядом стеклянные, ты так на него и сядешь когда-нибудь. Подальше туда, задвинь вазу вообще туда, к окну ее. Quickly tell them to open up their books. Открывайте песенники. Быстрее. Быстро. Быстро. And Kamala Didi can come and read. Камала Дidi подойти и начать читать. If she needs a chair, we can also bring a chair. Если тебе нужен стул, мы можем тебе дать стул. Нет, стул зачем? То есть мы Ларисе... 373, да, Камала. Да-да, 373. Лалита Аштака.
So, everybody have your page. Do you have it opened up now? Do У you know the всех page? открыта страница. Huh? Okay, now I'm gonna chant one line, and then you sing after me. Я буду произносить или петь одну строчку, и вы будете повторять за мной. And then we'll read the translation, and then we'll go to the next verse. А потом мы будем читать перевод, и так мы будем продвигаться к следующему стиху. So this song, this ashtakam, is a prayer glorifying Srimati Lalita Devi. Эта песня, это аштака, это молитва во славу Шримати Лалиты Деви. And as I've already told you, Srimati Lalita Devi is the direct expansion of Srimati Radhika. Как я вам уже говорил, Шримати Лалита Деви это прямая экспансия Шримати Радхики. So this is describing her moods, her color of her body, her dress, and all of her ecstatic exchanges with Radha and Krishna. В этой песне описываются ее настроение, цвет ее тела, ее одежды и все ее полные блаженства отношения со Шримати Радхикой. So Srila Rupa Goswami, who is actually Rupa Manjari in her original identity, has written this ashtakam, and he knows Lalita Devi because he is under her anugatya. Шрила Рупа Госвами, который на самом деле является Шри Рупой Манджари, он написал эту аштаку, и уж он-то знает Шримати Лалиту Деви, потому что в своей изначальной ипостаси он под ее руководством служит Шримати Радхике. So we'll discuss as we read through this ashtakam. И мы будем это обсуждать, читая аштаку. Radha Mukunda Padasam Bhavagarma Bindhu Radha Mukunda Padasam Bhavagarma Bindhu Nirmanchano Pakarani Krita Deha Laksham Nirmanchano Pakarani Krita Deha Laksham Uttunga Sohrida Vishesha Vashat Pragalbham Uttunga Sohrida Vishesha Vashat Pragalbham Devim Gunai Sulalitam Lalitam Namami Devim Gunai Sulalitam Lalitam Namami. Я выражаю почтение Шри Лалите, которая исполнена бесчисленных достоинств Сулалиты, и который смысл жизни видит в том, чтобы вытереть капельки пота с лотосных стоп божественной четы, благодаря своей близкой и возвышенной дружбе со Шримати Радхикой, она всегда тверда и бесстрашна. So now, the first description here in this prayer is that Srimati Lalita Devi has this seva to do, most intimate seva of Radha and Krishna when they are together, and their prem in their each other's association is causing all different ecstatic symptoms to come in their body. So okay, go ahead. И вот первый же стих объясняет о том, что Шримати Лалита Деви обладает этим самым сокровенным служением, которое только можно оказывать божественной чете. Когда они наедине общаются друг с другом, то према, которую испытывают Шри Рада и Кришна друг к другу, вызывает очень много различных проявлений экстаза. So, we can just imagine Mahabhav Swarupini, Srimati Radhika, her body is made of Mahabhav. And Krishna, his body is made of pure rasa, rasa Raj. The two of them together. Мы можем только представить себе, как Радика, Махабхава Сварупини
чье тело – это не что иное, как высшая Маха Бхава к Шри Кришне и Кришна, который является самим воплощением расы. И мы можем представить, какие они вместе. Even this term, Mahabhav, what is it? Даже сам этот термин Махабхава, что это такое? Unless you study the science of rasa, you cannot understand what is Mahabhav, what to speak of Mahabhav, even prem, you cannot understand. До тех пор, пока вы не будете изучать науку расы, вы не сможете понять, что такое Махабхава. А что говорить о Махабхаве? Даже прему вы не сможете понять. So, at any rate, whatever we can understand, we are going to try to understand as we read this Ashtakam. Так или иначе, читая эту аштаку, мы собираемся попытаться понять все, что в наших силах. So, Radha and Krishna are called Radha Mukunda. Krishna's name is Mukunda. Рада Кришну называют также Рада Мукунда, потому что одно из имен Кришны это Мукунда. Mukunda means he who gives liberation. Мукунда это тот, кто дает освобождение. But also, in the highest sense, it means he gives liberation from the burning fire of separation of the gopis. И высшее значение этого имени заключается в том, что он дарует освобождение гопи, которые горят в огне разлуки с ним. So, Lalita Devi is always assisting the divine couple in their exchanges of rasa, and she is the topmost expert in enhancing their exchanges of rasa. Лалита Деви всегда помогает Радхе и Кришне, когда между ними отношения полные расы, и она является высшим экспертом в том, как усиливать эту расу. Here it says, Uttunga Sohrida Vishesha. Sohrida means the friendship, the rasa of friendship. She has this position of being the most confidential friend of Srimati Radhika. Здесь сказано Утунга Сохрида Вишеша. Сохрида это та раса, которая испытывают самые близкие подруги Шримати Радхики, и она как раз находится в этом положении, как самая близкая ее спутница. And with that friendly service mood, she is always there to do such intimate service as wiping the drops of perspiration from their lotus feet. И в этом настроении дружеского служения она всегда поблизости, чтобы совершать это сокровенное служение, стирать капельки пота с их лотосных стоп. So, even for us to understand what is the nature of the perspiration of the lotus feet of the divine couple, it's not like our perspiration, okay? Theirs is pure liquid prem flowing from their bodies. И для нас практически невозможно даже понять, какова природа этого пота на лотосных стопах божественной четы. Этот пот совсем не похож на то, как потеют тела в материальном мире. Из их тел выступает жидкая према. Just to even think for a moment about such a activity, so high, so intimate, so beautiful, so sweet, that she is sitting at the lotus feet of the divine couple and wiping their perspiration from their lotus feet. Вот задумайтесь на мгновение о том, что она делает. Она сидит у лотосных стоп божественной четы и утирает пот с их лотосных стоп. Насколько это божественное, сокровенное, прекраснейшее служение. So, in this way, Rupa Goswami is describing that the nature of Lalita, her particular nature, her quality of her personality is called pragalbam. Pragalbam means very bold, very fearless. И Шрила Рупа Госвами дальше говорит, что самое главное качество характера Шри Лалиты называется прагалба, то есть она очень смелая и бесстрашная. And now in the next
well, actually, in every verse, he is glorifying. He's saying, let me offer my obeisances to the beautiful Srimati Lalita Devi, who is a complete repository of all Lalita. Lalita also means charming, of Lalitam. Su Lalitam Lalitam. Very, very charming qualities. И в каждом стихе Шрила Рупа Госвами говорит: позвольте же мне выразить свое почтение той Лалите, которая исполнена самых очаровательных качеств. Лалита также означает очаровательный. И здесь Шрила Рупа Госвами подчеркивает су лалитам лалитам, то есть высшую степень ее очаровательных качеств. Devim gunai sulalitam lalitam namami. So now the second verse is describing the sweet bodily features of Srimati Lalita Devi. Следующий стих описывает сладостные качества тела Шри Лалиты Деви. Raka sudha kirana mandala kanti dandi. Raka sudha kirana kanti dandi. Vaktra shriyam chakita charu chamuru netram. Vaktra shriyam chakita charu chamuru netram. Radha prasadana vidhana kala prasidham. Radha prasadana vidhana kala prasidham. Devim gunai sulalitam lalitam namami. Devim gunai sulalitam lalitam namami. Я выражаю почтение Шри Лалите, исполненной бесчисленных достоинств. Ее лучезарный лик затмевает яркую полную луну. Ее глаза всегда подвижны, как у испуганной оленихи. Она славится необычайным умением наряжать Шримати Радхику. So, many times in the poetry of the acharyas, the beautiful lotus eyes of the gopis are compared to the eyes of the deer. Very always looking here and there, very innocent, beautiful. Очень часто в поэзии наших ачарий прекрасные глаза гопи сравниваются с глазами олених, которые в беспокойстве оглядываются по сторонам, очень красивые и застенчивые. In Goloka Vrindavan, glancing is a very powerful activity. На Галоке Вриндаваны бросать взгляды — это очень сильная деятельность. So much emotions are exchanged simply through a glance. Потому что эти взгляды наполнены такими сильными эмоциями. We see a little reflection of that in the material world. В материальном мире мы видим бледное подобие. But it's a perverted reflection. Но это искаженное отражение. Young boy sees a young girl, Юноши и девушки and then they glance, глядят and друг then на something друга, starts. и вот между ними see. что-то But in вспыхивает. the spiritual world, the eternal Supreme Lord and His own bodily expansions, their exchange is the highest prem. Full of prem, every glance, every movement, everything. Но в духовном мире Верховная Личность Бога и Его спутницы, те отношения, которые есть между ними, полны высочайшей премы. И все взгляды между ними тоже наполнены этой премой. Just like in another song that we sing regularly, the Radha Kripa Kataksha Stavaraj is describing there the sidelong glance of Srimati Radhika. Как, например, еще в одной песне, которую мы часто поем, Рада Крита Катакша Ставарадж,
Там описываются прекрасные взгляды искоса, которые бросает Шримати Радхика. So, Kripa Kataksha means merciful, sidelong glance. Крипа Катакша, милостивый взгляд искоса. And the devotee is praying, when will that happen to me, that I receive the merciful sidelong glance of Srimati Radhika? И преданный молится, когда же наконец я получу этот милостивый взгляд искоса от Шримати Радхики? I can remember very special moments, even for a single moment, receiving the glance of Srila Prabhupada, meeting his eyes, or of our Srila Gurudev. Я могу вспомнить эти краткие мгновения, когда удавалось получить такой взгляд Шрилы Прабхупады или нашего Шрилы Гурудева, встретиться взглядом друг с другом. When you have a chance to exchange with such exalted personalities who are tasting prem, then there is no experience like that. Когда вам выпадает удача встретиться взглядом с такой возвышенной личностью, которая вкушает эту высочайшую прему, ни одно другое переживание не может быть сравнимо с этим. So you know, Sri Krishna himself, he is always hoping that he will receive the sidelong glance of Srimati Radhika. И знаете, сам Кришна всегда надеется, что ему выпадет такая удача получить этот взгляд искоса от Шримати Радхики. And her glancing sometimes is described as being like arrows that are being shot from her eyes, and the bow is her eyebrows. А ее взгляды иногда сравниваются со стрелами, которыми она стреляет из своих подобных лукам бровей. So, in the same way, the beautiful eyes of the gopis, they're so sweet and so soft and so beautiful, and compared like this to a deer. И прекрасные очи гопи, они очень сладостные и красивые, поэтому их сравнивают с глазами оленьих. Lalita Devi's face, her lotus face, is like the shining of a full moon. Лотосоподобное лицо Лалиты напоминает сияющую полную луну. So, why? Because she is the direct expansion of Srimati Radhika. Почему? Потому что она прямая экспансия Шримати Радхики. There is no beauty as great as that of Shri Radha. А нет красоты больше, чем у Шри Радхи. But her expansions, the Ashtasakis, they're almost as beautiful as her. А ее экспансии Аштасакхи почти так же прекрасны, как и она сама. Because they are her. Потому что они и есть она. So, Lalita Devi is she's very expert in dressing the divine couple. И Лалита Деви в особенности очень искусна в том, как одевать божественную читу. Radha prasadana vidhana kala prasiddham. She is topmost in this art of dressing the divine couple. Больше всех она преуспела в искусстве одевать божественную читу. So, this is topmost seva, to serve the divine couple in this intimate way. Это самое высшее служение, служить божественной чите таким сокровенным образом. There are 64 different arts that are described in Brahma Samhita of how the gopis are expert in all these different artistic activities, all to enhance the pastimes of Radha and Krishna. Есть 64 вида искусства, и в Брахма-самхите описывается, насколько гопи искусно владеют каждым из этих видов искусства для того, чтобы усиливать игры Радхи и Кришны. We see that in this world, the appreciation of
highly refined culture in music, in art, in dance. This adds so much richness to any human society. Мы видим, что в этом мире люди очень высоко оценивают утонченные искусства, музыку, изобразительное искусство, театр и так далее. Это очень сильно обогащает культуру человеческого общества. If a human society does not have these features, it is a very boring, very uninteresting place. Если бы у человеческого общества не было этих качеств, это было бы подобно очень скучному и совершенно неинтересному месту. So, is it actually even possible for us to imagine what kind of top-level culture in the highest arts, music, poetry, everything is there in the land of the Supreme Being? It is not even possible for us to imagine that. Но можем ли мы представить себе, насколько высокое искусство, музыка, театр и все остальные искусства находятся там, в обители высшего существа? Для нас поистине это просто невозможно. The gopis are the topmost musicians in the whole creation. Гопи — величайшие музыканты во всем Topmost singers творении, and dancers. величайшие певцы и Topmost танцоры, artists. величайшие художницы. Topmost decorators. Они лучше всех умеют украшать. That is going on eternally in Goloka Vrindavan. И это вечно происходит на Галока Вриндаване. And therefore, Yogamaya and Krishna's Swarup Shakti, Srimati Radhika, they have made all these arrangements for Krishna's enjoyment. Поэтому Йога Майя и Сварупа Шакти Шри Кришны, Шримати Радика все устроили там подобным образом, исключительно ради наслаждения Кришны. Because who is Krishna? Потому что кто такой Кришна? He is the supreme enjoyer. Он высший наслаждающийся. Did you hear that? Вы это слышите? Krishna is what? Кришна кто? Supreme enjoyer. Наслаждающийся. There is one person who is the supreme enjoyer. Есть только одна личность, которая и есть высший наслаждающийся. Not two. Не две. One person holds that position only. Только один занимает это положение. And that is Krishna. И это Кришна. Now, we're all little enjoyers, Мы все маленькие наслаждающиеся. aren't we? Разве нет? Huh? And we in this world, some people they try to become bigger enjoyers, right? И мы видим, что в этом мире некоторые люди пытаются наслаждаться все больше и больше. And they become very proud. И они очень гордятся. We have risen to such a level. О, до каких высот мы We доросли. control so much Мы wealth. стольким богатством управляем. We have so much beauty. У нас так So- много красоты. We can do anything we want. Мы можем делать все, что захотим. But their capacity for enjoyment is very small. Но их способность к наслаждению очень мала. How much can a human being enjoy? Но сколько может наслаждаться человеческое существо? If we fill this room with the most delectable, beautiful, wonderful foodstuffs, Если мы наполним эту комнату самыми изысканными, превосходными блюдами, yeah? And then we invite one of these big world enjoyers to come, и затем пригласим сюда одного из этих великих всемирных наслажденцев, how much can they eat? ну сколько он может съесть? We have rows and rows stacked to the Нас тут- ceiling of the most wonderful food. У нас тут на полках прямо до потолка стоят чудеснейшие блюда. And they can sit down and only eat one Он plate. может сесть и съест всего лишь одну тарелку. And because they're old and their organs are degenerating, they can't digest it very well. А поскольку он уже не молод и его организм уже не очень хорошо функционирует, он даже это не сможет хорошо переварить. You see?
So that's why some people, they want to go, like we said yesterday, they want to go to the heavenly planets. Поэтому некоторые, как мы вчера уже обсуждали, хотят попасть на райские планеты. Because there you don't have a body like this. Потому что там у вас не будет такого тела, как There you это. have subtle body. У вас там будет тонкое тело. And you can enjoy material sense gratification hundreds and thousands of times more than on this earth. И вы там можете наслаждаться материальными наслаждениями в сотни и тысячи раз больше, чем на планете Земля. But still you have to die. Но все равно вы It будете ends. должны It comes to an умереть end. в конце. So when we talk about that realm where the supreme infinite enjoyer is residing, then we should understand that the topmost arrangements are there for his enjoyment. И когда мы говорим о той высшей обители, где живет Верховная Личность Бога, мы должны понимать степень их наслаждения. You know, in the Srimad Bhagavatam, 10th canto, where Lord Krishna's Vrindavan pastimes are described, there are 5 chapters which describe his topmost pastime, and it is called Ras Lila. Шримад Бхагаватам, 10-й песне, где описываются вриндаванские игры Шри Кришны, есть 5 глав, которые описывают самые высшие его игры, раса Лилу. So, that Ras Lila pastime is the most astonishing exhibition of Krishna's tasting of rasa that cannot be compared anywhere else. И эти игры расы Лилы — это самое поразительное проявление наслаждения расы Шри Кришны. И это невозможно встретить больше нигде. Even just by hearing it, your heart becomes purified. И даже если вы просто слушаете об этом, ваше сердце уже очищается. It is so high and so powerful and so pure. Настолько это возвышенно, могущественно и чисто. But in that pastime, Sri Krishna, who's Bhagavan himself, he manifests his complete ability to taste the highest unlimited rasa with the Vraja gopis. И в этих играх Шри Кришна проявляет свою высшую способность вкушать безграничную расу с Враджа гопи. And he manifests an incredible festival that takes place on the banks of the Yamuna River in the most beautiful setting imaginable. И он проявляет самый великолепный праздник во всем творении на берегу реки Ямуны. И сцена, которая обрамляет этот праздник, она настолько прекрасна, что ее даже невозможно себе представить. And there are millions and millions of gopis. Там миллионы гопи. This is not a exaggeration. Это не поэтическое преувеличение. And Krishna expands himself into millions and millions of Krishnas to dance with each and every single gopi. И для того, чтобы потанцевать с каждой гопи, Кришна становится миллионами Кришны. And all the 64 arts are being fully displayed there. И там полностью проявлены все 64 вида искусства. And how long does it take place? Сколько это проходит? Not one night. Этот праздник длится не одну ночь. One night is only a few hours. Одна ночь — это всего несколько часов. Krishna, by his inconceivable power, he expands that one night into a night of Brahma. Своей непостижимой силой Кришна растягивает эту ночь на целую ночь Брамы. That's more than 4 billion years. Это больше 4 миллиардов лет. Now I'd like to see someone try to copy that, Хотел бы я imitating увидеть, that. как кто-то сможет попробовать подражать этому. So, Krishna's pastimes are all inconceivable. Игры Кришны совершенно непостижимы. The beauty and the artistic expression of the gopis are beyond imagination.
красота и артистическое выражение гопи, они превосходят все наше воображение. So that is in the realm of achintya shakti, inconceivable potency. Это относится к области влияния ачинти шакти, то есть непостижимой энергии. But it resembles human-like culture. Но это напоминает культуру людей. So, we told this the other day, that in this material world, okay, this is called prakrita. Prakrita means material. Мы уже говорили на днях, что материальный мир называется пракрита. And as we have, in this prakrita realm, we have human culture, human relationships, family, friends, beloveds, all of these are here in this human realm. И в этой реальности, в реальности пракрита, то есть в материальном мире, у нас есть человеческое общество, взаимоотношения между людьми, культура людей и так далее. But the existence here is called mishra. Mishra means it's mixed. Mishra sattva, mixed existence with the three modes of material nature. Но все бытие здесь называется мишра, смешанным, потому что оно смешано с тремя качествами материальной природы. So, above this realm of material existence in our universe, okay, then when we transcend this realm, we come to the next level. And that level is called adhoksaja. И когда мы сможем выйти за пределы этой материальной сферы, мы попадем в более высшее измерение. И это измерение называется адоксаджа. Everyone can say this word. Все можете повторить. Adhoksaja. 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 Now what is the meaning? This is also a name of Krishna, Adhoksaja. Это одно из имен Кришны тоже. И что это означает? But the realm of Vaikuntha is called the Adhoksaja realm. И вся сфера Вайкунхи называется адоксаджа. Why? Почему? Because it is above, beyond everything within this world. Потому что Adhoksaja. она лежит далеко за пределами этого мира. Adhoksaja means adhakaja, means that it causes everything else to be below it. It is far above it. Adhoksaja. Адоксаджа означает то, что заставляет все остальное быть гораздо ниже себя самого. So that realm cannot be perceived by our material senses or mind or intelligence. None of this can stretch there. It is Adhoksaja realm. И мы не можем постичь эту обитель ни одним из своих материальных чувств, ни разумом, ни интеллектом, ни умом, ничем. Это все лежит далеко-далеко, очень высоко над материальным миром, адоксаджа. So, in that realm of Adhoksaja, the manifestation of Bhagavan is shown in the form of Lord Narayan and great opulence, Aishwarya, in that Adhoksaja realm, Vaikuntha. И в этой обители адоксаджа, Вайкунхи, Господь проявляется как Господь Нараяна. И там Он показывает все свои атрибуты и могущества. So there, the Supreme Lord is manifested as Bhagavan. Everyone there, they worship Him as the Supreme Lord. And that is called the Adhoksaja realm. Там Верховный Господь проявляется как Бхагаван. Все признают в Нем Верховного Господа, и все поклоняются Ему там. И это называется обитель Адоксаджа. Now, beyond that realm, there is another one. Но выше этой обители есть еще одна. That realm is the highest position in the whole creation, and it is called Aprakrita. Эта обитель занимает высшее положение во всем творении, и она называется Апракрита. Aprakrita, you can say that. Можете повторить. Aprakrita.
Aprakrita. Aprakrita. So, the material world is called prakrita, but that realm is called aprakrita. Материальный мир называется пракрита, а это обитель апракрита. So the material realm of the prakrita realm, as I told, it is like human-like existence, very simple, very loving exchanges. И материальный мир, Go faster. материальный мир, как я уже говорил, это все отношения людей. So, but the aprakrita realm is far, far beyond even the adhoksaja realm. Но обитель апракрита гораздо выше даже, чем обитель адоксаджа. But yet, it resembles the prakrita realm. Но тем не менее, все, что там происходит, напоминает происходящее в сфере Do you пракрита. understand this point? Понимаете? This is the realm of the supreme enjoyer. Это сфера, это обитель высшего наслаждающегося. Huh? It is the original form of human-like existence. Это изначальная форма подобного человеческому бытия. It is the realm where the Supreme Lord, who has a human-like form, is enjoying in human-like ways. Это та обитель, где Верховный Господь, обладающий подобной человеческой форме, наслаждается всеми подобными человеческим способами. But it is not human. Но это не It человеческое. is not prakrita. Это не It is пракрита, aprakrita. а пракрита. And therefore it is also called naravat. Naravat means human-like, like a human. Поэтому то, что там происходит, также называют нарават, то есть подобное человеческим. So, no other system of knowledge, of religion, anywhere can give any information about that aprakrita realm. И ни одна другая система мысли, ни одна религия и философия не может больше дать такой подробной информации или вообще какой-либо информации о том, что происходит в этой обители апракрита. Only that has been revealed in Srimad Bhagavatam. Это только открыто для нас в Шримад Бхагаватам, Topmost of all Vedic literature. No, don't make самым noise. высшим из всех ведических писаний. So, the aprakrita realm, that is the place of the human-like existence of God. И это обитель апракрита, то самое место, где Господь живет, подобно людям. Just like we're sitting here and we're talking with each other. Вот так же, как мы здесь сейчас сидим и беседуем друг с We другом. can sit and eat together. Мы можем сесть и поесть вместе. We can play together, dance Мы together, можем sing играть together. вместе, танцевать вместе, петь вместе. So in that realm, the Supreme Lord Himself is sitting with you, like this. И в той обители сам Верховный Господь будет сидеть с вами вот так. But you can only be there if you have the highest qualification of love for Him. Но вы там сможете очутиться только в том случае, если у вас будет самое высшее качество, чистейшая любовь к And Нему. then you can live there with Him. И тогда вы сможете жить там с Ним. Because that love in that realm, it has no awareness that that person is the Supreme Being. There is Потому no что awareness of that. та любовь в той обители совершенно не осознает о том, что это верховная личность Бога. You understand this point? Понимаете? То есть No они one там все there. атеисты. Huh? Они там все атеисты. So they all are atheists there. No. They're not atheists. They Они worship не Lord атеисты. Narayan there. Они там поклоняются They're Господу theists. They're Нараяну. not atheists. But everyone there does not know that Krishna is the Supreme Being. Но никто там и не подозревает, что Кришна и есть это высшее существо. How do they know Him? Как они знают, каким они знают They его? only know Him as the beautiful son of Nanda Maharaj. Они знают только то, что он прекрасный сын Нанды Махараджа, The king of Braj, Nanda. царя Враджа, Нанды. And his son is the prince. А его сын принц. And everyone loves him.
И все любят его. Everyone. Все. They love him more than their own self. Они все его любят больше своей собственной жизни. But none of them understand who he is. Но ни один из них не понимает, кто он такой. And there's another very amazing thing. И есть еще один поразительный момент. He himself also does not always understand who he is. Он сам также далеко не всегда понимает, кто он такой. The supreme controller, the supreme absolute truth. Верховный повелитель, The верховная supreme source of абсолютная everything. истина, верховный источник всего сущего. He lives there with no awareness that that is his identity Он живет там и не подозревая о том, что он такой most of the time. большую часть времени. How is that possible? Как это возможно? How is it possible that God can forget that he's God? Как может быть, чтобы Бог забыл о том, что он Бог? It is possible Это возможно, because he has the ability to do the impossible. потому что он обладает способностью совершать невозможное. So because he wants to enjoy and taste rasa, loving, intimate exchanges with his highest devotees, therefore he himself forgets that he is the Supreme Being. А поскольку он хочет вкушать расу, отношения высочайшей любви, очень близкой любви со своими ближайшими спутниками, он сам забывает о том, что он верховное существо. How does this happen? Как это происходит? It happens by the all-powerful influence of his potency, which is called Yoga Maya. Это происходит под всемогущим влиянием его энергии, которая называется йога майя. Yoga Maya controls everything there. Йога майя всем там управляет. Maya is a kind of illusion. Майя — это своего рода иллюзия. This material world is controlled by the other side of Yoga Maya, which is called Mahamaya. Этот материальный мир находится под контролем другой стороны йога майи, которая называется And here Маха-майя. Mahamaya causes the illusion that we are this physical body and all of that. И здесь Маха-майя заставляет нас неверно считать себя физическим телом и всем, что этому сопутствует. But Mahamaya is like the shadow of Yoga Maya. Но Маха-майя сама по себе как тень йога And майи. also Mahamaya inflicts so much punishment on the living entities. Маха-майя также налагает много наказаний на живые существа. But in the spiritual realm, Yoga Maya, the original potency, causes all of Krishna's pastimes to take place. Но в духовном мире йога майя, изначальная энергия Кришны, вызывает все его игры. Krishna has infinite pastimes. У Кришны бесконечное число игр. They're going on continuously, Они non-stop. постоянно, без остановки проходят там. Every single moment, some incredible pastime is going on. Каждое мгновение там разворачивается какая-то невероятная игра. There is never a dull moment, Там никогда нет минуты застоя. even a split moment. Даже доли мгновения. And everything is resting within eternal time there. И все там находится на волнах вечного времени. So how is it possible that Krishna can forget that he's the supreme being? И как же может быть, что Кришна может позабыть о том, что он высшее существо? It has to be possible. Это должно быть Otherwise возможно. Krishna cannot taste rasa. Иначе Кришна не сможет испытывать расу. Because Krishna is the son of Mother Yashoda. Потому что Кришна сын мамы Яшоды. Okay? Now a son comes from a mother. Сын выходит из матери. Understand? Понимаете? Like in this world, Так же, как в этом мире. it's not the opposite, that a mother comes from a son. Вовсе не мама выходит из сына. That would be a very strange thing. Это было бы очень странно. But the son always comes from the mother. Но сын всегда происходит от матери. And therefore the mother loves the child so much И поэтому мама так сильно любит ребенка. and has so much mamata, sense Поэтому of possessiveness. у нее такая сильная мама-то, This is чувство my child. обладания. Это мой ребенок. So that love is resting within that identity. It is my child. Эта любовь,
основано на том понимании, это мой ребенок. And the child also has this mood of loving the mother. И у ребенка тоже есть это настроение, This is любви my к mama. матери. Это This is моя my mama. мама. You see? So why will Krishna be restricted from also enjoying this kind of relationship? Из чего бы это вдруг Кришне ограничивать себя от наслаждения таким видом отношений? Can we say, no, it's not possible for Krishna to have this relationship because he's the source of everyone? Разве мы можем сказать, Кришна не может наслаждаться такими отношениями, потому что он источник всего? So how can someone think that they're the source of him? Так как же тогда кто-то будет думать, что он является источником источника? But that is the reality. Но такова реальность. Krishna is eternally the son of Mother Yashoda. Кришна вечно сын мамы Krishna Ешоды. is eternally the son of Nanda Maharaj. Кришна вечно сын Нанды Krishna Махарадж. himself feels, I am the son of my mother. Кришна сам чувствует себя сыном своей матери. When Krishna is a tiny little baby and he's drinking the breast milk of his mother, he's tasting Vatsalya Prem. Когда Кришна проявляет себя маленьким ребенком и пьет грудное молоко своей матери, он вкушает ватсалья прему, родительскую любовь. If he was thinking, I am the all-powerful supreme being, it would only be pretending. Если бы он думал при этом, я высшее, всемогущее существо, то все это было бы просто притворством. So therefore Yogamaya completely covers Krishna, Поэтому йога майя полностью покрывает and he Кришну. loves to be covered by his Yogamaya potency. И он обожает, когда его энергия йога майя покрывает его. And he completely forgets, И тогда он полностью I'm забывает, just a little baby, считая себя and маленьким I'm the son of my ребенком, mother. сыном своей матери. So that all these loving exchanges can take place. И тогда могут происходить все эти отношения, полные любви. But there's one special feature. Но есть одно особое качество. At any moment, Krishna can know everything В любое мгновение Кришна as the может supreme being. знать все происходящее, как верховное существо. That is the most amazing thing. Это самое поразительное, He can be simultaneously ignorant like a child, что он может быть одновременно невежественным, как ребенок. that is called mugdata. Это называется мугдата. And then at any moment he can be all-knowing, sarvagyata. И в любое мгновение он может стать всеведущим, сарвагьята. That is going on in his pastimes. Именно это и происходит в его играх. That's why sometimes Krishna, in his pastimes, can go searching, where are the cows, where are the cows? Иногда поэтому Кришна в своих играх может пойти искать коров. Где же коровы? Куда они разбрелись? But actually Lord Brahma has stolen them. Но на самом деле это Господь Брахма украл их. And then he comes back and he sees, oh, the cowherd boys are gone. И затем Кришна возвращается и видит, ой, и пастушки куда-то Brahma also stole подевались. them. Потому что Брахма также украла пастушков. And then Krishna thinks, А затем Кришна думает, oh, I can't go back home with all the cows and the calves and the cowherd boys. я не могу вернуться домой без телят, коров и What пастушков. will Mother Yashoda feel? Что будет чувствовать мама And all the Ешода? big cows, И все большие that their коровы. calves are not coming. Что будут чувствовать они, когда не вернутся домой их телята? Oh, that Brahma, he's tried to steal them. О, это Брахма пытается их украсть. Okay, then I will expand myself as all the calves and all the cowherd boys. Ну ладно, тогда я сейчас стану всеми телятами и пастушками. And now Krishna expands himself and becomes all of them. And he goes every day back and forth to the forest. And he goes into the houses of all the Brijbasi ladies, drinks their breast milk. He goes as the calves into all the cowherd sheds and drinks the milk from the mother cows to fulfill all of their desires because they love Krishna. И вот Кришна становится всеми телятами и пастушками. И он каждый день ходит в лес и из леса. И когда он возвращается из леса, он заходит в дома всех Враджаваси, становится их сыном и пьет их молоко. И когда он доходит до гашал, до коровников, он пьет молоко всех коров. И таким образом он выполняет желание всех обитателей Враджи, стать их ребенком. And then Krishna also expands himself as Lord Brahma,
goes to his planet before Lord Brahma even arrives there. И затем Кришна также становится Господом Брамы и отправляется на его планету, прибыв туда даже раньше, чем изначальный Господь Брахма. And he tells, oh, there's an imposter, Brahma, coming. Don't let him in. И он предупреждает охрану. Сейчас тут появится захватчик, поддельный Брахма, не пускайте его внутрь. So when Brahma arrives there, the guards stop him and he says, what are you doing? И I'm когда Lord Брахма Brahma. приходит туда, стража говорит, вам нельзя сюда входить. А Брахма говорит, что это вы такое делаете? Я же Господь Брахма. And then they say, no, you're not. We know. Our Brahma is inside and he told us that an imposter Brahma is coming. We will not let you in. А стража отвечает, нет, вы не Брахма, мы знаем. Наш Брахма уже внутри, и он сказал нам, что сейчас придет захватчик. Then Brahma, he thinks, what's going on here? А Брахма думает, что тут происходит. So immediately comes back down to the Earth planet. Он немедленно возвращается на планету Земля, And in his time, only a moment has gone by. и по его времени прошло только But in the мгновение. Earth time, 1 year has gone Но by. по земному летоисчислению уже прошел целый год. And he comes back there and he sees, oh, all the cowherd boys are there taking lunch with Krishna like before. И он возвращается туда и видит, что все пастушки там кушают с Кришной, как ни в чем не бывало. All the calves are there eating grass like before. Все пастушки, все коровы, телята, все они едят травку, как ни в чем не бывало. Then he goes to the cave where he put them in mystic sleep, the calves and the cowherd boys. He goes to that cave and he sees, they're still here. И он идет в ту пещеру, где он погрузил всех телят и пастушков в мистический сон и видит, что они все еще там. Then he goes back and looks again there, Затем он возвращается на поляну и видит, and they're still there. что все они все еще там. So now he uses his 4 heads and he looks in both directions simultaneously. Теперь он использует свои 4 головы для того, чтобы одновременно глядеть в двух направлениях. Now he realizes, oh, I have made a mistake. И он осознает, кажется, я совершил ошибку. I was testing this little cowherd boy, thinking, how can he be the Supreme Lord? Я проверял этого маленького пастушка, сомневаясь в том, что он может быть Всевышним. Now when he looked at the cowherd boys who were sitting taking lunch, then Krishna allowed him to see. And he had this incredible vision where he saw that millions of Vishnu forms were manifesting from every cowherd boy, from every calf, and from every part of their cowherd sticks and their clothing and everything. And they were all Krishna himself. He was able to see that. И тогда он взглянул вновь на ту поляну, где были телята и пастушки, и тогда Кришна позволил его глазам видеть. И Брахма увидел невероятную сцену. Он увидел, что из каждого пастушка, из каждого теленка исходят миллионы форм Вишну, из каждой поры на их телах исходит форма Вишну, из каждой палки исходит множество форм Вишну. И он способен был видеть то, что все эти формы Вишну одновременно и есть сам Кришна. So after this, then Lord Brahma wanted to approach Krishna and apologize. После этого Господь Брахма захотел подойти к Кришне и извиниться. And then he came to Lord Brahma, he came to Krishna in the forest. And Krishna was standing only with one of his cowherd friends. And he had a little in his palm like a lagdu, sweet. And he was just standing like a little boy, 4 or 5 years old. И он подошел к Кришне в лесу. А Кришна в этот момент стоял там, как маленький 5-летний мальчик, с одним всего лишь своим другом, и держал на протянутой ладошке сладкий шарик. And now the topmost living being in the universe, topmost of all the demigods in the universe, he comes down off of his swan carrier with his huge 4 heads and golden crowns and tears in his eyes, and he pays his obeisances at the feet of Krishna. И вот самое великое существо во всей нашей Вселенной, высший из полубогов, первое живое существо во Вселенной, Господь Брахма, сходит со своего возничего и в своем тюрбане, в своей величественной одежде. Он со слезами на глазах
кланяется этому маленькому мальчику. And then he circumambulates Krishna Он and offers обходит prayers to him. Кришну и возносит ему молитвы. But Krishna's just standing there with his cowherd friend. А Кришна просто стоит там со своим другом And the пастушком. cowherd friend is saying, look, look, 4 heads. А пастушок говорит: ой, смотри, 4 головы, Like little boys. как маленький мальчик. So this is Krishna's pastime. Это игры Кришны. And in all of Krishna's pastimes, this inconceivable potency is there. И во всех играх Кришны присутствует эта непостижимая His энергия. ability to know everything and to know nothing. Его способность знать одновременно все и ничего. So the Madhurya pastimes of Krishna with the gopis are even more astonishing. И игры Мадхурья с Гопи еще более поразительны. And it proves that Krishna is the supreme enjoyer. И это доказывает то, что Кришна высший And наслаждающийся. it resembles human-like pastimes, therefore it's called aprakrita. И это напоминает игры, подобные человеческим, поэтому они называются But апракрита. it's far, far beyond material. What to speak of material? Even Vaikuntha, it's far beyond that. Но это гораздо выше материального мира. Что же говорить о материальном мире, если это даже гораздо выше Вайкунтхи? This is the realm of the tasting of the highest rasa. Это обитель, который вкушают высшую расу. So we're going to finish this Lalita Ashtakam Мы сейчас будем заканчивать Лалита Аштакам. and we will complete our program. И на этом мы завершим свою And программу. tomorrow is Sri Radhastami. А завтра Шри Радаштами. And we'll hear so much about Srimati И Radha. мы будем очень много всего слушать о Шримати Радарани. Now we'll just read these last verses. Теперь мы просто прочитаем And I'll эти explain последние just a few points. стихи. И я, может быть, поясню всего несколько моментов. Verse number 3. 3 stihi. Третий стих. Thank you. Lasyo lasad bhujaga shatru patatra chitra. Lasyo lasad bhujaga shatru patatra chitra. Pattam sukha bharanakan chulikan chitangim. Padam shukam varanakan shulikan chitangim. Gorochana ruchi vigarhana gorimanam. Gorochana ruchi vigarhana gorimanam. Devim gunai sulalitam lalitam namami. Devim gunai sulalitam lalitam namami. Я выражаю почтение Шри Лалите, исполненной бесчисленных достоинств. Она носит изящную короткую блузку канчули и великолепное яркое сари, переливающееся как хвост танцующего павлина. Ее пробор в волосах украшает ярко-красный синдур. На ней драгоценные ожерелья и другие украшения. Ее золотистая кожа прекраснее горочей. Durte vrajendra tanaye tanushushtu vamyam. Durte vrajendra tanaye tanushtushtu vamyam. Ma dakshina bhavakalankini lagavaya. Radhe giram shrinuhitam iti sikshayantim. Radhe giram shrinuhitam iti shikshayantim. Devim gunai sulalitam lalitam namami. Devim gunai sulalitam lalitam namami. Я выражаю почтение очаровательной Шри Лалите, исполненной бесчисленных достоинств. Она учит Шримати Радхику: «О Каланкини», это значит запятнавший свою честь, «О Радха, прислушайся к моему совету. Я говорю ради твоего блага. Не уступай вероломному Враджендра Нандани. Будь с ним построже».
Yes. So this is a very interesting quality of Lalita Devi. Это очень интересное качество Лалиты Деви. Because you know that in the pastimes of Krishna with the gopis, there are competing parties of gopis. Потому что в играх Кришны с гопи есть соперничающие группы гопи. That is to arrange for more excitement in Krishna's pastimes. Для того, чтобы повысить накал эмоций в играх Кришны. So there is the camp of Chandravali and the camp of Radharani. Есть лагерь Чандравали и лагерь Радарани. And she also has gopis. Radharani has her 8 principal gopis. У Чандравали есть 8 гопи, и у Радарани есть 8 главных гопи. And Yogamaya has arranged this. Йога Майя устроила все это. That Krishna becomes captured by the different groups of gopis. Чтобы Кришна всегда попадал под в сети одной из разных групп гопи. So Krishna, he becomes very cunning, because he can't allow for Srimati Radhika to know where he was. И Кришне приходится постоянно изворачиваться, потому что он не может допустить, чтобы Шримати Радика узнала, где он был. But in Vraj, there are many, many messengers. Even the birds are messengers. So the gopis are always finding out many details. Where is Krishna? What is he doing? Но во Врадже очень много посланцев. Даже птицы могут выступать в роли посланников. И Шримати Радика и гопи всегда знают, где Кришна и что он делает. And especially the manjaris, they're very clever. And they find many, many different ways to go into the camp of Chandravali and to help Krishna to escape from there. И в and bring him to Srimati Radhika. особенности манджари, они всегда очень умны, они всегда знают, где находится Кришна, и придумывают любые предлоги, чтобы проникнуть в лагерь Чандравали и помочь Кришне сбежать оттуда и вернуться к Шримати Радике. These are like great dramas, dramatic performances. Это подобно великому спектаклю. And when Krishna comes sometimes to Srimati Radhika, and all the gopis in Radhika's camp, they know that Krishna was there. Now Srimati Radhika becomes very jealous anger. It's called man. She exhibits this very strong mood of sulkiness. И иногда, когда Кришна приходит туда, где находится Шримати Радика со своими гопи, все гопи там уже знают, где только что был Кришна. И тогда Шримати Радика проявляет ревнивый гнев, настроение крайней обиды на Кришну. Это In this picture you see here in the middle, вот здесь, на этой картине посередине, this is Krishna trying to convince Srimati Radhika that he sincerely wants to apologize to her. Кришна пытается убедить Шримати Радику в том, что он искренне раскаивается в содеянном. And what is Radhika doing? А что при этом делает Радика? She's showing some contrariness. Она показывает свое нежелание. But at the same time, where are her eyes looking? Но в то же самое время, куда смотрят ее глаза? They're looking at Krishna. Они смотрят на Кришну. And there are tears in her eyes. И в ее глазах стоят And there are tears слезы. in Krishna's eyes. И в глазах Кришны тоже стоят слезы. And Krishna's flute has been surrendered at the lotus feet of Radha. А флейту свою Кришна предложил уже лотосным стопам There's so Радхи. much detail in this painting, you can't see it very easily. На этой картине очень много деталей, которые издалека вы так просто не разглядите. In the background, there are faces of different manjaris and gopis that are watching through the branches of the vines and everything, and they're relishing and tasting these exchanges of Radha and Krishna. А на заднем плане проглядывают лица различных гопи и манджари, которые наблюдают за происходящим через ветви этой кунджи
наслаждаясь отношениями Рады и Кришны. So there are thousands and millions of such exchanges that are going on continually between Radha and Krishna. И там постоянно проходят тысячи и миллионы подобных сценок между Радой и Кришной. And Lalita Devi, okay, she is the very haughty and very pragalba, what we said before, pragalba. А She's Лалита very bold. Деви, она очень горячая, And she always wants to вспыльчивая и protect смелая. Srimati Radhika. И она всегда хочет защищать Шримати Радхику. So she gives siksha, she gives instruction to Radha. Поэтому она дает шикшу, наставление Шримати Радхике. She says, "O Radha, you have to stand very firmly and always be contrary to Krishna." Она говорит: о Радха, ты должна стоять очень твердо и всегда выказывать Кришне противодействие. Don't give up this mood and become submissive. Не расставайся с этим настроением противостояния, не становись покорной. Because that Vrajendra Nandan, he's very cunning. Потому что этот Враджендра Нандана очень хитер, So be very strong. She gives this advice будь to her. очень сильный. Так она советует Радхе. Listen to my beneficial words. Слушай меня, я говорю тебе во благо. So that is Lalita Devi. Это Лалита Деви. But Lalita Devi loves Krishna more than her, millions of times more than her own life. Но Лалита Деви любит Кришну в миллионы раз больше, чем свою собственную жизнь. But she plays this role Но она играет эту in the роль pastimes of Radha and в Krishna. играх Радхи и Кришны. Now we'll hear in the next verse Теперь мы how she talks to послушаем Krishna. в следующем стихе, как она беседует с Кришной. Radhamabi vrajapate kritamatma jena Radhamapi Vrajavate Krisamatmajena kutam managapi vilokya vilohitakshim Kuttamanakapilokya Vilohitakshem vagbangibistamachirena vilajjayantim Vagvangivistadachirena Vilajayantim devim gunaisu lalitam lalitam namami. Devim Gunaisu Lalitam Lalitam Namami. Я выражаю почтение Шри Лалите, исполненной бесчисленных достоинств. Стоит Шри Кришне хоть немного подшутить над Шримати Радхикой, как Лалита тут же обрушивается на него с язвительными упреками. Зато ты такой верный и правдивый, просто идеальный возлюбленный. So you see, Lalita Devi, she is very bold. Как вы видите, Лалита Деви очень смела. And she's always protecting Radha Она всегда защищает from Радху this very crafty Krishna. от этого хитроумного Кришны. And when Krishna tries to speak some very crafty words to Radha, then she stands there and she immediately defends Radha. И когда Кришна пытается изворотливо говорить с Радхой, Лалита немедленно встает на защиту и ругает Кришну. She becomes very sarcastic to Krishna. Она беседует с ним большим сарказмом. Oh, you are so truthful. О, зато ты такой правдивый. Oh, you are so simple-hearted. Какой ты чистосердечный. Oh, you're such a chaste lover. Какой ты целомудренный, And in this way she возлюбленный. embarrasses Krishna. Таким образом она стыдит Кришну. These kind of sweet dealings are there in Braj. И вот так они сладостно общаются друг с другом во And Krishna Враджа. loves this. И Кришна обожает He это. loves these chastising words of the gopis more than anything. Он любит эти ругающие его слова гопи больше, чем все остальное. Jai Shrimati Lalita Devi ki. Jai. Next verse. Следующий стих. Vatsalya vrinda vasatim pashupala ragya Pashupalaradnya Sankhyanusikshana kalasu gurum sakinam Sakyanushekshanakalasurum Sakinam Radha balavaraja jivita nirvishesham Radha Balavaraja Jivita Nirvishesham
Devim Gunaisu Lalitam Lalitam Namami. Devim Gunaisu Lalitam Lalitam Namami. Я выражаю почтение прекрасной Шри Лалите, исполненной бесчисленных достоинств. Она очень дорога Яшоде, который любит ее как свою дочь. Будучи гуру всех сакхи, Лалита учит их всем тонкостям дружеских отношений. Она сама жизнь Шримати Радхики и младшего брата Баладева. So you know, every day, all the gopis who are the intimate associates of Srimati Radhika, they go with her to the palace of Nanda Maharaj, and she cooks for Krishna. Srimati Radhika cooks for Krishna. Если вы знаете, каждый день все гопи, которые входят в близкий круг Шримати Радхики, ходят с ней во дворец к Нанда Махараджу, и она готовит там для Кришны. Шримати Радхика всегда готовит там для Кришны. And when they come to the palace, Mother Yashoda is waiting there, and she showers her affection and her tears and her embraces to Srimati Radhika and Lalita Devi. И когда гопи приходят туда, там их встречает Шри Яшода Деви, мама Шри Кришны, и она проливает слезы любви на Шримати Радику и Лалиту Деви, обнимая их при встрече. She actually feels that, oh, Radha, she is my daughter. She loves her like her daughter. Любит Радху как собственную дочь. And she loves Lalita Devi like that also. И также она любит и Лалиту Деви. So that's why it's saying here that Lalita Devi is the resting place of this Vatsalya Ras being shown by Mother Yashoda. Поэтому здесь сказано, что Лалита Деви — место, где покоится вся та ватсалья раса, которую проливает на нее Яшода Деви. Here it is also said that Lalita Devi is actually the guru of all the Sakhis. Здесь также сказано, что Лалита Деви на самом деле гуру для всех сакхи. And what does she teach them? И чему же она учит их? She teaches them the art of friendship. Искусству дружбы. That is called Sakhi Bhav. Это называется сакхи The бхава. mood of intimate, beloved friendship. Настроение очень близкой, сокровенной дружбы. Everyone in Braj is a repository of the highest love and affection. И каждый во Врадже является вместилищем высочайшей любви и привязанности. All the living beings in Braj, they all love Krishna, and therefore they also love one another very deeply. Все живые существа во Врадже обожают Кришну, а поэтому они также очень глубоко любят друг друга. So Lalita Devi is so intimate friend of Radha and Krishna that they consider her to be like their own life and soul. Лалита Деви настолько близкая подруга Радхи и Кришны, что они считают ее настолько же дорогой, как само свое, дороже жизни. Они ее любят дороже жизни. Now the next verse is telling something very nice for us. И в следующем стихе говорится то, что очень хорошо для нас. Because it is describing that Lalita Devi, if she sees any young girl in Braj, and that she sees that that young girl has an inclination to serve Radha, oh, she immediately brings that young maiden and introduces her to Srimati Radhika. Потому что в следующем стихе говорится, что если Шри Лалита видит любую юную девушку, новую гопи во Врадже, она, замечая в ней хотя бы толику настроения и желания служить Шри Радхе, тут же приводит ее к Шримати Радике, знакомит ее и дает ей служение. Yam kamapi vrajakule vrishabhanujaya. Yam kamapi vrajakule vrishabhanujaya. Prekshya svapaksha padavim anurudhyamanam. Prekshya svapaksha padavim anurudhyamanam.
Sadyas tad ishtagatanena kritartayantim. Devim gunaisu lalitam lalitam namami. Devim gunaisu lalitam lalitam namami. Я выражаю почтение Шри Лалите, исполненной бесчисленных достоинств. Заметив у какой-нибудь юной гопи Враджа желание служить ее любимой подруге Шримати Радхике, Лалита сразу же велит Радхике принять ее в круг своих близких подруг, тем самым исполняя сокровенные желания этой девушки. И Радха слушается Лалиту. Radha Brajendra Sutta Sangama Charyam. Radha Brajendra Sutta Sangama Charyam. Varyam Vinishchatavatim Akilot Savebhya. Varyam Vinishchatavatim Akilot Savebhya. Tam Gokula Priyasaki Nikuramba Mukyam. Tam Gokula Priyasaki Nikuramba Mukyam. Devim Gunai Sulalitam Lalitam Namami. Devim Gunai Sulalitam Lalitam Namami. Я выражаю почтение Шри Лалите, олицетворению всех божественных добродетелей и первой среди прославленных сакхи Шримати Радхики в Гокуле. Для нее самый лучший праздник – устраивать радостные встречи Шри Радхи и сына царя Враджа. So this is the activity of the Sakhis and the Gopis to always make very, very special arrangements for Radha and Krishna to meet together. Это то, чем занимаются сакхи и гопи. Они всегда устраивают все возможное для того, чтобы Радха и Кришна встретились. And here, this is said to be the primary engagement of Srimati Lalita Devi. И здесь это названо первостепенной деятельностью Шримати Лалиты Деви. She gives so much happiness to Radha and Krishna when she arranges for huge festivals for them to meet together. И когда она устраивает великие празднества, чтобы Рада и Кришна встретились, тем самым она доставляет им небывалое счастье. And here it is told that her position is the topmost. She is foremost amongst all the Priya Sakhis in Gokula. И здесь говорится, что ее положение самое высокое среди всех сакхи в Гокуле. Tam Gokula Priya Sakhi Nikuramba Mukyam. Mukyam means the chief. Мукьям означает главное. So of all the different Sakhis and Gopis, Srimati Lalita Devi, she is the topmost intimate friend of Radha and Krishna. Поэтому среди всех разнообразных сакхи и гопи Шримати Лалита Деви самая близкая и самая главная спутница. And therefore you see in various temples where there are famous deities of Radha and Krishna, sometimes Lalita Devi is also standing there next to Krishna. Поэтому в разнообразных храмах, где вы будете видеть божества Шри Радхи и Кришны, вы часто можете встретить также и Лалиту Деви, которая стоит рядом с Кришной. One thing I want to tell in conclusion about Lalita Devi. И в завершение нашей беседы о Лалите Деви я хочу рассказать еще кое-что. You know, in the spiritual world, in Goloka Vrindavan, these eternal associates of Krishna, they also descend to this world along with him when he comes, as they did 5,000 years ago. Когда Кришна приходит на землю, например, когда он не зашел сюда 5000 лет назад, все его вечные спутники с Галоки Вриндавана также не сходят вместе с ним. And so therefore Krishna, along with all his Ashtasakis and Manjaris and Gopis and all of them, they come here to assist him in tasting this highest rasa. Поэтому все Аштасаки, Манджари и все остальные гопи, они все приходят сюда вместе с Кришной, чтобы помогать ему наслаждаться расой.
But also when Krishna comes in the mood of Srimati Radhika and takes the golden form of Sri Chaitanya Mahaprabhu, then also all of the Vraja Gopis, they also descend into this world. They take birth and in various places, and they take male forms to assist Lord Chaitanya. Но также, когда Кришна принимает золотистый облик и настроение Шримати Радики и приходит сюда как Шри Чайтанья Махапрабху, все эти близкие спутники тоже приходят сюда вместе с ним, чтобы помогать ему в его играх, но принимают при этом мужские облики. And even Srimati Radhika herself takes a male form and is born very close to where Gauranga Mahaprabhu is born, and she is born there as Gadadhar. И даже сама Шримати Радика принимает мужской облик и рождается совсем рядом с тем местом, где является Шри Чайтанья Махапрабху, как Шри Гададхар Пандит. And from the beginning to the end of his pastimes, he is always there with Gauranga Mahaprabhu. И с самого начала до самого конца игр Махапрабху Гададхар Пандит всегда рядом. And similarly, the two most intimate Sakhis of Srimati Radhika, namely Srimati Lalita Devi and Srimati Vishaka Devi, they also take birth in Gaur Leela, and they also assist Krishna in his form of Lord Chaitanya. Таким же образом, две самые близкие спутницы Шри Радхи, Шримати Лалита Деви и Шри Вишакха Деви, также приходят помогать Кришне в Гора Лиле. And what is that Gaura Leela? It means that now Krishna is overwhelmed by the Unnata Ujjvala Prem of Srimati Radhika, and he is trying to taste that. И что такое Гора Лила? Это означает, что теперь Кришна переполняет Унната Уджвала Према Шримати Радики, что теперь он пытается вкушать именно эту любовь. So Lalita Devi takes birth as Swarup Damodar Goswami. И Лалита Деви приходит как Сварупа Дамодара Госвами. And Swarup Damodar Goswami becomes the most intimate associate of Gauranga Mahaprabhu in his sannyas lila, and becomes his personal secretary and is with him 24 hours a day. И Сварупа Дамодара Госвами становится самым близким спутником Махапрабху в его саньясе лиле. Он становится его личным секретарем и находится с ним круглые сутки. And Vishaka Devi, she takes birth as Sri Ramananda Rai, and meets Lord Chaitanya and teaches Lord Chaitanya the topmost truths about Radha and Krishna's pastimes. А Шри Вишакха Деви рождается как Шри Рай Рамананда, встречается со Шри Чайтаньей Махапрабху и учит его самым возвышенным истинам. So in the final pastimes, in the last section of Mahaprabhu's Leelas in Jagannath Puri, these two personalities are constantly with Lord Chaitanya, constantly, and they're singing many songs, quoting different shlokas. They're always with him to enable him to taste these very high, ecstatic rasas and moods of Srimati Radhika. И в завершающие годы игр Шри Чайтаньи Махапрабху в Джаганнатха-Пури эти две великие личности постоянно, неотлучно находятся с ним, постоянно читают ему различные стихи, поют ему различные песни, только для того, чтобы усилить его восприятие глубочайших настроений Шримати Радики и позволить ему наслаждаться этой расой. So, Swarup Damodar Goswami, he is also a very, very great scholar, and he also kept notes. He wrote down diary of Mahaprabhu's pastimes, and he wrote many verses describing the internal secret truths of Mahaprabhu's identity, and those are used as the basis of the Sri Chaitanya Charitamrita.
Сварупа Дамодара Госвами также является великим ученым, и он, находясь неотлучно с Махапрабху в его последние годы, постоянно вел дневник, где записывал разнообразные сокровенные истины о личности Шри Чайтаньи Махапрабху. И эти записи впоследствии легли в основу Шри Чайтанья Чаритамриты. So in Gaur Lila, also, the intimate maidservants, the manjaris of Srimati Radhika, they also come into this world, and they came as 6 Goswamis and other acharyas. They manifested in this world to assist Mahaprabhu in his pastimes, and topmost amongst them is Sri Rupa Goswami. И в Гору Лилу также приходят и манджари. Они принимают тоже мужские облики и приходят в этот мир для того, чтобы помогать Чайтанье Махапрабху в его играх. Высшие из них – это 6 Госвами, также другие ачарьи в нашей линии, и самый главный из которых – Шрила Рупа Госвами. But Rupa Goswami is also under Swarup Damodar Goswami. Но Рупа Госвами также служит под руководством Сварупа Дамодара That is Госвами. called Anugatya. Это называется анугатья. He is under the guidance of Swarup Damodar. Он находится под руководством Сварупа Дамодара. So that means that our entire disciplic succession is called the Swarup Rupa Nuga Guru Varga. Это означает, что вся наша линия ученической преемственности называется Сварупа, Рупа, Рупануга, Гуру Варга. And this is coming down from Goloka Vrindavan, because there in Goloka, Srimati Lalita Devi has her Anugatya there, and her primary manjari serving her is Rupa Manjari. И это идет из духовного мира, потому что там у Шримати Лалиты Деви есть группа гопи, которые служат под ее руководством. И главная из этих гопи – Шри Рупа Манджари. So that means that our entire line of acharyas is in this anugatya of Lalita Devi and Rupa Manjari. Это означает, что вся наша линия ачарий, духовных учителей, находится в анугате под руководством Лалиты Деви и Рупы Манджари. If we can understand this and appreciate this even a little bit, it will help our efforts to become Gora Bhaktas. Если мы сможем это принять и оценить хотя бы чуть-чуть, это очень сильно поможет нам в наших усилиях стать Гора Бхактами. Because we are dependent upon the mercy of those personalities. Потому что мы зависим от милости этих It личностей. is only by their mercy that one day we will be able to serve Radha and Krishna. И только по их милости мы однажды сможем служить Радхе и So Кришне. how important to us is the personality of Lalita Devi? Насколько же важна для нас личность Лалиты Деви? How important to us is the personality of Rupa Manjari? Насколько же важна для нас личность Рупы Манджари? These are the esoteric and most intimate subject matters of our sampradaya. Это самые эзотерические и сокровенные темы нашей сампрадая. When a devotee can appreciate this, then they will become eligible to enter into the higher stages of Raga Nuga Bhakti. Когда преданный может научиться с одобрением и пониманием относиться к этим темам, тогда он постепенно сможет стать способным получить квалификацию This- практиковать Раганугу This is Бхакти. all expressed in the Manasiksha of Srila Raghunath Das Goswami, and we are going to be reading this after Radhastami so that we can go deeper into understanding our connection with our acharyas. Все это объясняется в Шри Манах Шикше, написанной Шрилой Рагунатхом Дасом Госвами,
И это мы будем читать после Радаштами, чтобы у нас развилась большая привязанность и большее понимание наших ачарий. So on this day of Lalita Devi's appearance day, it is appropriate that we hear about her glories. И в этот день явления Шримати Лалиты Деви очень хорошо, что мы смогли послушать ее славу. And the last verse is telling that what will happen for someone who chants this ashtakam. Последний стих рассказывает о том, что будет с тем, кто повторяет эту аштаку. Nandan amuni lalita gunalalitani. Padya patati nirmala drishtir ashto. Pritya vikarshati janam nija vrinda madhye. Tam kirtida pati kulo jvala kalpavalli. Шримати Радхика, дочь Вришабхану и Киртиды, золотая лиана, исполняющая все желания, с любовью примет в круг своих близких подруг того, кто с чистым сердцем повторяет эту аштаку на славу Лалиты. So, if we understand these special qualities and position of Lalita Devi and we sing her ashtakam, the result will be that automatically we will be very affectionately drawn towards Srimati Radhika. То есть, если мы будем понимать и с чистым сердцем петь эту аштаку во славу Шри Лалиты, наше сердце автоматически будет притягиваться к Шримати Радхарани. Pritya vikarshati janam. That means we'll be drawn toward with great love for Srimati Radhika. Это означает, что великая любовь к Шримати Радике будет тянуть нас к ней. And Nija Vrinda Madhye will be able to enter into her group, И тогда мы сможем вступить в ее группу, her very own group of Sakis. в ее личную группу. So these are the highest aspirations of our sampradaya, Это высочайшее стремление нашей сампрадаи. to come into the camp of Srimati Radhika, Попасть в группу Шримати Радики, to become Radha Paksha, стать Рада Пакша, inclined toward Radha, even more than Krishna. то есть больше любить Радху, даже больше, чем Кришну. Yes, that is the Rupanuga Sampradaya. Это Рупануга Сампрадая. And our final attainment is there in the camp of Sri Rupa Manjari. И наше высшее достижение находится там, в группе Рупы Under Манджари, the guidance, under the anugatya of Sri Lalita Devi. под руководством в Анугате Шри Лалиты Деви. So tomorrow is our Sri Radhastami festival. Завтра у нас праздник Шри Радаштами. And on that day, it is a very powerful day for receiving mercy. Это очень могущественный день для того, чтобы получать милость. Today we have prepared a little bit our mood. Сегодня мы немножко подготовили свое настроение. Tomorrow we should be absorbed all day long in hearing about, reading, chanting, glorifying Srimati Radhika. И завтра нужно погружаться целый день в то, чтобы слушать о Шримати Радике, прославлять ее и петь ее славу. Then in the evening we will come together and we will have a wonderful festival. И тогда вечером мы соберемся вместе, и у нас будет чудесный праздник. Shri Radhastami ki Jai. Srimati Lalita Devi ki Jai. Shri Lalita Saptami ki Jai. Jai Shri Lalita Devi ki Jai. Shri Sarup Damodar Goswami Pada ki Jai. Jai Vrishabhanu Nandani Srimati Radharani ki Jai. Brajendra Nandan Shri Shyama Sundar ki Jai.
Shri Baladev Prabhu ki Jai, Shri Yashoda Devi ki Jai, Shri Nanda Maharaj ki Jai, Shri Brijvasi Gana ki Jai, Shri Gopi Gana ki Jai, Anantakoti Vaishnav Vrinda ki Jai, Shri Vrijvasi Vrinda ki Jai, Samaveda Bhakta Vrinda ki Jai, Nitai Gaur Premanandi. Hari Hari. Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Jaya Kunja
Radha Krishna Gopa Gopi Govardhan Varshanaatmaka Shri Vraj Mandala Dama Ki Shyama Kunda Radha Kunda Yamuna Ganga Tulsi Bhakti Devi Ki Jai Shrimati Lalita Devi Ki Shrimati Lalita Saptami Ki Shrimati Lalita Devi Ki Vrishabhana Nandani Shrimati Radharani Ki Rajendra Nandana Shyama Sundar Shri Krishna Ki Shri Vrindavan Leela Ki Jai Jai Shri Radhe Jai Jai Shri Radhe Jai Jai Shri Radhe Shri Vrishabhana Nandani Shrimati Radharani Ki Gaur Premanande Jai Saparikar Shri Shri Guru Gauranga Gandharvika Giridhari
Shri Radha Vinod Bihari Jiu Ki Jai, Shri Radha Govinda Gopinath Madan Mohan Jiu Ki Jai, Srila Prabhupada Ki Jai, Srila Gurudeva Ki Jai, Srila Sridhar Maharaj Ki Jai, Sri Rupanuga Guru Varga Ki Jai, Shri Rup Sanatan Bhatta Raghunath Shri Jiva Gopal Bhatta Dasa Raghunath Sadhu Goswami Prabhu Ki Jai, Shri Gauranga Mahaprabhu Harinama Sankirtana Ki Jai, Harinama Maha Mantra Ki Jai, Samveda Bhakta Vrinda Ki Jai, Nitai Gaura Premanandi Vrindai Tulsidebai Priyai Kesavasya Krishna Bhakti Prade Devi Satyavachai Namo Namaha Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhyeva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo. Vsia slava shavravshim vsia priyadani. Sripad Bhaktivedanta Padmanabha Maharaj ki Jai, Srila Gurudeva ki Jai, Srila Prabhupada ki Jai, Mahaprasadam ki Jai. Нет, я просто переключал. Как ты умудряешься еще на этом быть в контакте? Тут кто жаждет всегда найдет.